So well, so let us talk about your graphite, guys. So graphite is being, you know what, that is one of the allotropic form of corresponding carbon. Okay, so if you can see that here, graphite, that is one of the two-dimensional layered structure, guys. It has, you know what, here two-dimensional, okay, layered structure, two-dimensional layered structure. It has that, and most interesting thing is that here, if you can have that, okay, the distance that has to be present between that here two successive layer is being, you know what, here 340 picometer. The distance between that, okay, distance between that here two successive layer is being, you know what, 340 picometer, which means that, so since graphite, it has that here two-dimensional layer structure, right? Okay, so if you can just think of that, so you just consider this a one layer, right? Okay, so these kind of a successive layer has to be there over. Okay, so you know this layer has been formed somewhat like this. Okay, ಹಿಂಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಯರ್ ನಡುವೆ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಟ್ ಲೇಯರ್, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ 340 ಪಿಕೋಮೀಟರ್. ಓಕೆನಾ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಈ ಲೇಯರ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಗ್ರಾಫೈಟ್ನ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಬಂದು, ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಲೇಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ, ಸೊ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೇಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ ಆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಲೇಯರ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಲೇಯರ್ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಯರ್ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ 340 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ if you can consider here graphite, so graphite anta andaga, so each carbon atom that has to be surrounded by here 3 other carbon atom, guys. Okay, so where one electron has to be there over, that particular electron is being free in that particular graphite. So that's why graphite, which is one of the, so you know what, so that would behaves as a conductor, where diamond does not. Okay na, so iyaga graphite alli nಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, so each carbon atom in a graphite, so each carbon atom in a graphite, okay, so bonded 3 other carbon atom, so 3 other carbon atom, okay, but whereas ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ So here in the case of graphite, what actually happened here, so here only that each carbon atom in the case of graphite that has to be surrounded by here 3 other carbon atom. Okay, so whereas that here carbon valency is being here 4, so here only 3 electron has been involved in the chemical bond formation. Okay, so 1 electron is being free there over, that electron that has to be travel among the molecule, among the compound. Okay, so that's why that particular graphite which behaves as a conductor, okay, which behaves as a conductor in nature. Okay, and here so 3 other carbon atom and so 1 electron, 1 free electron, okay, so present in a carbon, in a graphite, present in a graphite, which is responsible for conductance of graphite, conductance behavior of graphite, So here, so since here each carbon atom that has to be bonded here 3 other carbon atom, that's why the hybridization of, so carbon in the case of graphite, what it might be, sp2, okay, but in the case of diamond, sp3, okay. So here hybridization, the hybridization of carbon
in a graphite is sp2 guys, is sp2. So why? Because so since each carbon atom that has to be bonded with that here 3 other carbon atom, no, that's why here we can see that here sp2 hybridization. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ sp2 hybridization ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಒಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೈಮಂಡ್ಗೂ ಗ್ರಾಫೈಟ್ಗೂ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟೇ. ಡೈಮಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು sp3 hybridization ನೋಡ್ತೀವಿ, ವೆರಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಗ್ರಾಫೈಟಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ sp2 hybridization, ವೇರ್ ದಟ್ ಡೈಮಂಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್, ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. that free electron that has to be surrounds that here entire compound. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫೈಟಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಆಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. Okay, it has a conductance property. Okay, because of that here one free electron has to be there over. Okay, and here if you can see the rest of the thing, so which are really most important regarding that here graphite. Okay, ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, if you can see that here the thermodynamically most stable form of carbon ಯಾರು ಅಂದರೆ that is graphite itself. Okay, thermodynamically most stable allotropic form of carbon yaru, this is nothing but here graphite guys. So thermodynamically the most stable allotropic form of carbon is graphite itself guys, is graphite. Okay, so graphite, it is one of the particular allotropic form of carbon which is what here thermodynamically most stable. So both are same. Thermodynamically anta andre the thing is that ಅಲ್ಲಿ feasibility ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, so possibility ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So thermal in the sense with respect to heat ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು. Okay, ಇವಾಗ suppose say for example diamond to graphite ಕನ್ವರ್ಷನ್, ಇದು ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನಾವು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಇಂಟು ಡೈಮಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇರ್ತೀವೋ ಬಿಡ್ತೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಇರ್ತಾನೋ ಬಿಡ್ತೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತದು. ಬಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಟು ಡೈಮಂಡ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ನಾಟ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ಓವರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಥರ್ಮಲಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹೀಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ thermodynamically most stable form of a allotropic form of a carbon is being what here graphite itself. And if you can see that here the enthalpy of formation of graphite, their value is being 0. But whereas that here the enthalpy of formation of diamond 1.9 kilojoule per mole. Okay, so here that contrast you must know that here among the molecules, among the allotropic form of carbon, so graphite, diamond and fullerene anta andaga ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ you will have a that ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ graphite is 0 guys, is 0. So these things you must know that here. So because of that particular fact here, so if you can say that here thermodynamically most stable form of carbon, so allotropic form of carbon is being what here graphite itself. Okay, and if you can see that here uses anta andaga, of course, so because of that here slippery nature of that here graphite, that has been used in that here lubricants. Okay, so lubricants ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ಸ್ ರನ್ಅಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ದೇರ್ ಓವರ್ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೊ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ದಟ್ ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗೈಸ್. Okay, so that's why here, okay, so here that graphite which acts as so one of the lubricants, okay, because of their slippery nature. Why? Because if you can see that I must that already I just told that here. Okay, so it has a two-dimensional layer structure. Two-dimensional layer structure antana distance between the two successive layer is being what here 340 picometer. But a layer ನಡುವೆ ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, that is weak van der Waals force of attraction. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಲೇಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಈಚ್ ಲೇಯರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ weak van der Waals force of attraction. Because of that fact, okay, that graphite which has slippery nature.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲುಬ್ರಿಕೇಟ್ಸ್ used as a lubricant. So and this is all about that here. So regarding graphite guys, we must know that at all. Okay, and ಈ particular points ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಅಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ದಟ್ ಸೊ ಐಡಿಯಾ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ 2020 ನೀಡಲ್ಲಿ ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫುಲ್ಲರಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಫುಲ್ಲರಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಫುಲ್ಲರಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಅಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅನದರ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಬಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಫುಲ್ಲರಿನ್. ಸೊ ಹೌ ಡಸ್ ಫುಲ್ಲರಿನ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಫುಲ್ಲರಿನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದ ವೇ ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್ ನೌ ದಟ್ ಸೊ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಅಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಥರದಿದೆ, ಒಂದು ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಅಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಅಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ಲರಿನ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ವಾಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಅಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಬೇರೆದಿದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ allotropic form of carbon is being what here, fullerene guys. So fullerene, by the way, the source for that here fullerene is being what here, graphite. So graphite is a source for fullerene. So how it actually being formed, you just focus here. Suppose if I have that here graphite that has to be heated in an electric arc, okay, in the presence of what here, the noble gases, okay, in the presence of noble gases like what here, so helium or argon, in the presence of noble gases. Okay, so we are actually heating right now here graphite, okay, so in an electric arc in the presence of and here noble gases like helium or an argon, then what we are actually going to get there over, what, so we are going to get here vaporized carbon. So guys, since we get here vaporized carbon, so of course vapor has been there over, means so after condensation of this particular vaporized carbon, we are actually going to get here so sooty fullerene. Okay, so we are going to get here after that vaporized carbon, since we got there over vaporized carbon, okay, on condensation what we are going to get here, okay, sooty fullerene. Okay, so this sooty fullerene, which is mainly consisting of so C60 molecules, and here, okay, so very small traces of C70, so here that sooty fullerene is being formed now. What actually sooty fullerene is? Okay, sooty fullerene andre ಏನದು ಬಹುಶಃ. Okay, so it might be here what, which consisting of here mainly ಅದರಲ್ಲಿ major form ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ, that is C60 molecules, and small traces of their over we could see that C70 molecules ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ fullerene guys, sooty fullerene. ಹಾಗಾದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಟೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೊ fullerene ದೇರ್ ಓವರ್, ಒನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ C60 and another in the form of C70. So you just focus there over regarding that here C60 molecule, by the way. Okay, so here C60 fullerene what we got right now, okay, so that we can actually call to be as an here Buckminster fullerene. Okay, so we can actually call to be as an here Buckminster fullerene. Okay, and most important thing is that here if you can see, okay, so C60 fullerene is there now, okay, which consisting of what here, so 26 membered ring and 12 5-membered ring. ಈ compositions ಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. Okay, so C60 fullerene ಅಂತಂದರೆ how it actually composed. ಓಕೆ, ಸೊ C60 fullerene ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ C60 fullerene ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ 26 membered ring ಪ್ಲಸ್ 12 5-membered ring. 12 5-membered ring.
Okay, so 26 membered ring and 12 5 membered ring, and most important thing is that if you can see, okay, so that C60 fullerene, what we can call here soccer ball or football generally, soccer or soxer adu. Okay, so but the thing is that, see, the thing is that English is a peculiar language appa, ನೀನು ಹೆಂಗಾದರೂ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಾಕರ್ ಬಾಲ್ ಆರ್ ಸಾಕ್ಸರ್ ಬಾಲ್, ಸೊ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊ ನೀನು, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಕರ್ ಬಾಲ್ ಲೈಕ್ ಹೀಗೆ ನಾವು ಸಾಕರ್ನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೀನು ಹೇಳ್ತೀಯ ಅದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಬಟ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆರ್ ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಯು ಟಿ? ಓ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಅರೆ ಮೈ ತು ವೈಸ್ बोल रहा हूँ ना. ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಚಲೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ C60 fullerene, what we called here, so soccer ball or what here football, by the way. And if you can see that, so here in the case of C60 fullerene, okay, since we have here 26 membered ring, and by the way, so 12 5 membered ring here. And you know what, here one of the most surprising thing regarding that here fullerene is being, that is one of the most, ಈಗ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಆಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಇದೆ, ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಇದೆ, ಫುಲ್ಲರಿನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾರು ಅಂತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಫುಲ್ಲರಿನ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದು ಗ್ರಾಫೈಟ್. ಓಕೆ, ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ಆಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಂದು ಡೈಮಂಡ್. ಓಕೆ, ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಆಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಂದು ಫುಲ್ಲರಿನ್. ಓಕೆ, ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಮೂತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೈಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಮೂತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. So because of that particular fact here, that is what we can say that here the purest form of allotrope of carbon is what, fullerene. Okay, so due to their smooth structure without having dangling bonds. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ, ಸೊ ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಬಾಂಡಿಂಗು ಆ ಥರ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದೇ, ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಚುಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, that particular graph, so fullerene is being smooth in structure. So because of that particular fact here, what, that is one of the purest form, so purest allotropic form of carbon is being nothing but here what here, so fullerenes guys. So fullerenes are, that is one of the purest form of allotrope of carbon, because of that here their smooth structure without having here so dangling bonds. Okay now, so and what here, if you can see that C60 fullerene anta andre, so C60 fullerene. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ಲರಿನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ಲರಿನ್ ಇಸ್ ಬಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ 38.1 ಕಿಲೋಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. 38.1 kilojoule per mole. So whereas that here diamond that is 9.1. Okay, so and here that graphite is being what here 0, right? Okay, so this is that enthalpy of formation of that here. So fullerene is being here 38.1 kilojoule per mole here itself. Okay na? So and here most important thing, if you can see that, so here with respect to C60 fullerene, so
So C60 fullerene which consisting of here 60 vertices guys, 60 vertices, and here each vertices which consisting of what here, so single carbon atom. Okay, so which means that one carbon atom ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು vertices ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು carbon atom ಇರುತ್ತೆ. Each vertices which consisting of here one carbon atom. Okay, and most important thing is that so that particular C60 which consisting of both single and as well as that here double bond. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ C60 ಫುಲ್ಲರಿನಲ್ಲಿ ಸೊ 60 ವರ್ಟಿಸಿಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಟಿಸಿಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ C60 fullerene what actually happened there over, so that particular fullerene which consisting of and here single and as well as that here double bond. Okay, so which consisting of what here, okay, so single and we can see that here single and as well as that here double bond guys. So whereas that single bond which has bond length 143.5 picometer, double bond which has that bond length that is 138.3 picometer guys, 138.3 picometer, and all the carbon atom is being equal there over, all the carbon atom is being equal in the case of fullerene guys. Okay, so all the carbon atom equal, and hybridization if you can see that here sp2 hybridization guys. Okay, hybridization is being here in the case of fullerene that sp2 hybridization they would possesses. Okay, so we must know that here all those particular thing here in the case of fullerene, by the way, with respect to C60, with respect to your C60 fullerene ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ C70 fullerene ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಡಿಯರ್ C70 fullerene. ಸೊ ಬೈ ದ ವೇ, ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಯರ್, ಸೊ C60 fullerene that has been composed by what here 26 membered ring and 12 5 membered ring, right? Okay, but whereas that here C70 ಅಂತ ಅಂದರೆ 25 6 membered ring and 12 5 membered ring. Okay, so 25 there over here 20 itself. Okay, and we can see that, okay, so C70 fullerene which consisting of and here what, okay, so 25 6 membered ring, 25 6 membered ring and 12 5 membered ring guys. Okay, and here one contrast we can see that in between C70 and as well as the C60 is, okay, whereas C60 their shape is being what here, so soccer ball or what here football, but whereas that here so C70 rugby ball. So C70 fullerene which has what here shape, the shape of that rugby ball. Okay, so somewhat like rugby ball of course ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ರಗ್ಬಿ ಬಾಲ್, ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕಣ. ಹಾಂ, ಓಕೆನಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? C60 fullerene, by the way, which consisting of C70 fullerene which consisting of here 25 6 membered ring, 12 5 membered ring. Okay, shape of that corresponding C70 is being what, rugby ball. Okay, so and here if you can see that here, so C60 fullerene what here 26 membered ring, okay, and 12 5 membered. So ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. Okay, so and here overall if you can see that, so fullerene that is actually what here the bonding present between that here fullerene is covalent. Okay, so that fullerene they would have sort of a covalent character, so that's why they are actually insoluble in water. Okay, is being a non-polar compound that has to be soluble in that here non-polar solvent, by the way. So is water is being polar solvent anta andre how it could possible to soluble in that particular polar solvent is being a non-polar. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ fullerene at the end of the day we can say that here, so fullerene ಅಂತ ಅಂದರೆ fullerene that is one of the fullerene exhibits covalent character, so which is insoluble in
insoluble in water. Insoluble in water. Well, so here so that fusion. So ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so six membered that has to be fused with that here 6 membered and as well as that here 5 membered. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ 6 membered 5 membered ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲರಿಂಗ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ 6 membered ರಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು 6 membered ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, 6 membered ರಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 5 membered ರಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ 5 membered ರಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ 6 membered ರಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಫುಲ್ಲರಿನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ C60 or C70. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ ಟೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ದೇರ್ ಓವರ್. ಸೊ 5 membered ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ 6 membered ರಿಂಗ್. ಈಗ 6 membered ರಿಂಗ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 6 membered ರಿಂಗು ಒಂದು 6 membered ರಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ 5 membered ರಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ 5 membered ರಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 5 membered ರಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರೋದು, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ 6 membered ರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? So you just think of that. Okay, so that is also here focused here one particular thing. 6 membered ring that has to be fused with, okay, so fused with 6 membered ring or here 5 membered ring. Okay, so and if you can see that here 5 membered ring means, okay, so 5 membered ring is only that here that has to be fused with, okay, 6 membered ring. Is close. Okay, so here 5 membered ring that has to be fused with here only 6 membered ring. Okay, so since we have that here in fullerene 26 membered ring ಇದೆ, 12 5 membered ring ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಡ್ ಹೆಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ 6 membered ring ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ರೀ. ಅದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಆದರೂ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಆದರೂ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೀವು 5 membered ring ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ 6 membered ring. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. Okay na, so this is that that arrangement of that here particular carbon atom among that here fullerenes. Okay, so either if you can take C60 or C70 by the way. Okay, so these are that ring modifications ನಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀವು C60 ನೋಡಬೇಕು ಅಥವಾ C70 ನೋಡಬೇಕು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ವಿ ಗಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫುಲ್ಲರೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರಗ್ಬಿ ಬಾಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಥವಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಸರ್ ಬಾಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? So this is the thing is that a complete allotropic form of that here crystalline allotropic form of carbon. Crystalline allotropic form of carbon here itself. Okay, now let us go to that here what. So amorphous allotropic form of carbon. So some are there over here which are really most important by the way. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಗೈಸ್, ಬೈ ದ ವೇ, ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋ? Okay, so let us go with that here. So amorphous so well amorphous allotropic form of carbon. Okay, so I can say that here, that is what here, coke. Okay, so second one is being what here, wood charcoal. Okay, so animal charcoal, sugar charcoal, okay, and so lamp black. Okay, so here coke and wood charcoal and here animal charcoal, sugar charcoal, lamp black. So all these particular substances being what here, that is one of the amorphous allotropic form of carbon, guys.
Okay, so their appearance is being, you know what here, amorphous. Okay, so and since they are being, you know, that allotropic form of carbon, so their preparations is being like this. Okay, so coke that can be obtained by, you know what here, the destructive distillation of coal. Okay, so here coke that can be obtained by, okay, obtained by here destructive distillation of coal. Okay, so here destructive distillation, which means that here heating of a substance in the absence of air. Okay, heating of a substance in the absence of air. ಅಂದರೆ so heat ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Okay, so airನ absence ಅಲ್ಲಿ. So thereby what we are going to get here, coke. ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀನು ಕೋಲ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ in the absence of air ಅಲ್ಲಿ. Okay, thereby you are going to get here coke. Coke is being one of the amorphous allotropic form of carbon. Next, wood charcoal. So wood charcoal ಅಂತ ಅಂದರೆ suppose heating of a wood, okay, in the presence of limited supply of air. In the presence of limited supply of air. ಇವಾಗ ನೀನು ವುಡ್ನ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ದೇರ್ ಬೈ ಯು ಗಾಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವುಡ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ heating wood, okay, in the presence of limited supply of air. So that we can know that here preparations method of that here wood charcoal guys. Okay, so since we are heating that here wood, of course, so what we could expect there over, okay, of course wood charcoal. Okay, and here animal charcoal. So animal charcoal antare of course here, so that can be obtained by here destructive distillation of bones. Okay, animal charcoal can be obtained by here, so by doing here destructive distillation of bones. So bones ನಾವು heat ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ in the absence of air or oxygen. Okay, so of course what we are going to get there over, that is, you know what here, animal charcoal. Okay, so it can be obtained by destructive distillation of bones. Okay, thereby what we are going to get here, animal charcoal. Okay, so and sugar charcoal guys. So sugar charcoal, of course, so how can we get that here? So sugar charcoal, that of course we are going to get here, okay, an action of concentrated sulfuric acid over that here sugar itself. Okay, ಈಗ ಶುಗರ್ನ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೀಯಾ, ಸೊ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಓಕೆ, ಆ ಶುಗರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ನಿನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ an action of concentrated H2SO4, okay, so to the sugar. Okay, suppose if you can see that here, if I write here, okay, so if you can heat that here, so if you can react that here sulfuric acid, so over that here sugar means, so of course here what we are going to get here, water molecule has been removed out. Okay, so ಯಾಕಂದರೆ that is sulfuric acid, that is one of the dehydrating agent ಅಲ್ವಾ. Okay, so ಹಾಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, and since what we got here, carbon. Okay, that is, you know what here, sugar carbon. So sugar carbon, of course we are going to get here an action of sulfuric acid, so over that here sugar guys. Okay, so and ultimately we have right now here lamp black. So lamp black ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕೆರೋಸಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಟರ್ಪೆಂಟೈನ್ ಆಯಿಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಬರ್ಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಆನ್ ಬರ್ಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದ carbon rich content substances, okay, like you know petroleum, okay, so kerosene oil, so ee particular oils galanu burnt ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, thereby the compound is being formed, what we called here, so that lamp black. And lamp black ಅಂತಾರೆ of course that have been used in the here boot polish and ink ಗಳಲ್ಲಿ, ink bottles ಗಳಲ್ಲಿ. Okay, boot polish ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು what we have been using now, that is, you know what here, lamp black. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Okay, so here lamp black can be obtained by here. Okay, so the substances which are rich in carbon, you know what here, like example kerosene oil, okay, and here if you can see that here, okay, and petroleum, okay, so if you can burn these substances, if you can burn
burnt these particular substances means, so we are going to get here substance that is, you know, what we can call here lamp black. Lamp black. Okay, so substance which are rich in a carbon content, guys. So there is no kerosene oil or petroleum. So if you can burn those substance, ultimately we got that here lamp black. Okay, so these are, you know what, here crystalline allotropic form of carbon, right? Yes, yes. Amorphous allotropic form of a carbon, that is coke, wood charcoal, animal charcoal, sugar charcoal and lamp black. So this is all about here, so allotropic form of carbon. So next let us move on to that here, you know what, oxides of carbon. Okay, so three major oxides has been there over with respect to carbon. One can be carbon monoxide, carbon dioxide and carbon suboxide. Okay, so which are really most important, by the way. Let us talk about those particular thing right now. Okay, so please do focus, by the way. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೂರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಚಲೋ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ oxides of carbon. So well guys, very first let us go to that here, let us move on to that. So oxides of carbon, that is, and you know what here, carbon monoxide. Okay, so carbon monoxide, so composition is being, you know what here, CO2, right? CO, okay. So composition of that here carbon monoxide is being here CO. By the way, let us go to that here very first, their corresponding preparation. How do we prepare here that corresponding carbon monoxide right now? Okay, so of course here, suppose we have that here carbon, that carbon supposed to be undergo oxidation. Okay, so in a limited supply of oxygen, ನೀನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವೇನಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ದು. ಅದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? Okay, so preparation, right? Let us go to that here. You know what? So if you can have that here carbon atom supposed to be, okay, undergo, you know what here, oxidation, okay, in the presence of limited supply of air or limited supply of oxygen. Okay, of course what we are going to get here, carbon monoxide. So we are going to get here carbon monoxide. Okay, since we have a coke here, so coke that has to be undergo oxidation in the presence of limited supply of oxygen, guys. Okay, so then what we are going to get here, so corresponding carbon monoxide. That is the very first preparation of that here monoxide, guys. So second thing, so since we know that here we have a right now formic acid, by the way. Okay, so ಈಗ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲಿ ನೀನು ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡು, H2O ರಿಮೂವ್ ಮಾಡು. ಉಳಿಯೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವುದು ಅದರಲ್ಲಿ? CO. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ವಾಟರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4 ಆನ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಆನ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್. Okay, so just think of that right away. We have that here right now coke. Okay, that has to be heated in the presence of steam. Okay, so what is the composition of water gas or synthesis gas? CO plus H2. Okay, suppose if you can have that here carbon that has to be heated
So that particular coke in the presence of a, so steam means, so ultimately what we are going to get here, carbon monoxide and as well as that here hydrogen gas. So this composition what we have called here, water gas or syngas or simply synthesis gas ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so this is the another particular method to prepare that here corresponding carbon monoxide with the help of that here steam and as well as that here coke. So we have that here another method to prepare that here carbon monoxide by the way. So you just think of that here, again we have that here coke that has to be heated in the presence of oxygen and as well as that here nitrogen guys. Okay, so and of course what you could expect here right now, CO plus N2, that composition what we called here producer gas. Okay, so 2CO plus N2 is being formed guys. So carbon monoxide and nitrogen is being, you know what, composition of producer gas. Composition of producer gas here. So since that, you know, that composition which has that here carbon monoxide by the way. Okay, that is also one of the most important stuff regarding that carbon monoxide. Okay, so idu is to preparations with respect to that here carbon monoxide. Suppose if you can see that here their preparations, so their properties ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಹೌ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್, ಹೌ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್, ಅದರ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರದ್ದು ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಸೊ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಅದರದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಾವು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ನ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ that has to be reacts that here, you know what, hemoglobin which is present in the dear so blood. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ಗಿನ 300 ಟೈಮ್ಸ್ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ವುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೆತ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ನಾವು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್. ಬೈ ದ ವೇ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಲರ್ಲೆಸ್, odorless and water insoluble gas guys. Water insoluble gas. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ನೋ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬೈ ದ ವೇ. Okay, so carbon monoxide that would act as a reducing agent for the extraction of that here metal from their corresponding metal oxide. ಅಂದರೆ ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ನ ಒಂದು ಮೆಟಲರ್ಜಿಕಲಿ ರೋಲ್ ನಮಗೇನಾದರೂ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೆಟಲ್. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನಮಗೇನಾದರೂ, ಸೊ ಈಗ ಫೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡಿಂದ ಐರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡಿಂದ ಜಿಂಕ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೋಬೋದು ನಾವು. So carbon monoxide which behaves as a reducing agent, thereby that would reduce us a corresponding metal oxide to that here metal. Okay, so but ಇದು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನು ಕೂಡ ಅದು ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಗ್ರೂಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ, and some sort of a few transition elements oxides. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನು ಕೂಡ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡಿಂದ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರು, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, which reduces okay, so metal oxide to, which reduces metal oxide to metal except group first means I just write here, you know that alkali metal oxide, alkali and alkaline earth metal oxide.
oxide and aluminium oxide and few transition metal oxide. Few transition metal oxide. Okay, you just think of that. Suppose as a reducing agent, carbon monoxide as a reducing agent, how it actually, you know that, converts the dear, so oxide to the dear metal. Okay, suppose guys, if I would have ferric oxide that's supposed to be reacts with here carbon monoxide, by the way. Okay, so what you guys would expect here? Okay, so 2 Fe and 3 CO2 has been formed. You know what, here metal oxide to here metal has been formed, and zinc oxide, zinc, and as well as that here carbon dioxide. Okay, so metal oxide to metal. Okay, so is being, you know what, here role of that carbon monoxide is being, you know what, here reducing agent, which reduces the here corresponding metal oxide to here metal. So during that here extraction of metal from their suitable metal oxides. Okay, andre idu metallurgical process alli namage idu important agutte. Okay na. So well, so here suppose if you can have that here, so carbon monoxide, that is, you know what, here it has basically, it has poisonous nature guys. It has poisonous nature. Okay, suppose that has to be reacts with that here oxygen, that has to be reacts with that here oxygen which is present in that here hemoglobin guys. Okay, suppose you just think of that here, so we are suppose in case, suppose if we inhale that here carbon monoxide, okay, that has to be reacts with that here hemoglobin which is present in the dear blood, no. Okay, what it actually, you know that, so converts there over, hege chemically reactions aagta hogutte, that would stops that here oxygen carrying nature. Okay, so hence it would form that here COHB, that is carboxy hemoglobin, carboxy hemoglobin. Okay, so which is, you know what, here oxy hemoglobin, oxy hemoglobin. Okay, so whereas that here, so once carbon monoxide supposed to be reacts with their hemoglobin means, so oxygen carrying nature has been stopped. Okay, and which causes death guys. Okay, so and here that carboxy hemoglobin is there, no, so COHB is there, no, which is so 300 times, so 300 times stable than, okay, so oxy hemoglobin, carboxy hemoglobin which is 300 times stable than oxy hemoglobin. Okay, so that would stops, it would stops oxygen carrying nature, oxygen carrying nature, stops oxygen carrying nature. Okay. Oxygen carrying nature. Okay, so we have to know all these particular things here. Okay, so istu namige ee corresponding carbon monoxide bagge properties wise we must know that here. So next we'll go to that here structure. So structure of carbon monoxide, basically very simple structure it has. Okay, if you can see that here carbon monoxide antandre, of course, okay, so 2468 2468 ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ in this particular case, you know, if I write here this particular carbon monoxide here, we can represent here one dative bond here itself guys. One dative bond ಕೂಡ ನಾವು represent ಮಾಡಬಹುದು with the help of so in the case of carbon monoxide ಅಲ್ಲಿ, and in the case of carbon monoxide we can see that here how many pi bond and how many sigma bond, 2 pi bond and here 1 sigma bond. We can see that here 1 sigma bond and 2 pi bond is being there over, 2 pi bond and 1 sigma bond is being ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ pi and here 1 sigma we have. Okay, so carbon monoxide 2 pi bond 1 sigma bond in the case of corresponding carbon monoxide. So this is regarding that here oxides of corresponding carbon, that is, you know what, here carbon monoxide. Okay na. So
ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳುವ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. Okay, so by the way, preparations anta andre, of course we have that here. So complete combustion of that here carbon. Okay, complete combustion of carbon and fuels of carbon basically. So fuels of carbon andre methane, we can give that here that most familiar example of that fuels of carbon. Okay, so ee particular substance galenadru complete combustion. What is mean by combustion, by the way? Burning of a substance in the presence of air. Okay na, so that we can say that here combustion, by the way. ಈ ಕಂಬಷನ್ ಫಿನಾಮಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಲಾಟ್ ಮೆನಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಬೈ ದ ವೇ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ carbon and fuels of carbon. Okay, which leads to here formation of corresponding carbon dioxide. If you can see that, okay, so what we are actually going to get here, carbon dioxide, and if you can have that here another one, methane, supposed to be undergo complete combustion. Okay, so since carbon has to be there, of course carbon dioxide, hydrogen has to be there, of course here water has been formed. Okay, so this is what here our actual required compound is being formed right now, that is carbon dioxide. Okay, and since we have here, suppose on the action of calcium carbonate over that here HCl. Okay, suppose calcium carbonate supposed to be reacts with that here hydrochloric acid means, okay, so what we are going to get there over, so carbon dioxide gas has been released out. Okay, so with the help of this kind of a reaction, since we have calcium carbonate basically, that supposed to be reacts with that here HCl. Okay, so since here calcium has been there, chlorine has to be there, what you could expect here, calcium chloride. Okay, suppose here water, hydrogen has to be there here, so H2O is being formed. Okay, and here H2O is being formed, and rest of the thing is what, CO2. Okay, carbon dioxide gas is being released. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಾನೆ, ಇದು ಸಾಲ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟಿಗೆ ನಾವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಫರ್ವಸೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್, ದಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ವಸೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ನಮಗೆ ಅದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್, suppose since we have that here calcium carbonate, so on decomposition of calcium carbonate ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, CaO CO2 quicklime and as well as that here carbon dioxide. Okay, decomposition of calcium carbonate which may leads to here formation of corresponding carbon dioxide. ಓಕೆನಾ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ವೈಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಇದ್ರದ್ದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಹೇಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್, ಓಕೆ, ಓಡರ್ಲೆಸ್, ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. Okay, so this is also what here, carbon dioxide is also what, so that is also one of the colorless gas. Okay, and odorless gas, and water insoluble gas, water insoluble gas. Okay, and if you can see that here, so supposed to be do you know about here carbonic acid, composition of carbonic acid, H2CO3, right? Suppose carbon dioxide reacts with here water.
okay, that would form corresponding carbonic acid, which is a weak dibasic acid. Carbonic acid, that is one of the weak dibasic acid. Okay, so since that carbon dioxide supposed to be reacts with that here H2O, it would lead to the formation of H2CO3, that is one of the weak dibasic acid. Okay, so since here H2CO3, okay, so undergo here suppose decomposition ಆಗುತ್ತೆ, I mean that ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಐ ಮೀನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫರ್ದರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್, HCO3 bicarbonate is being formed, hydronium ion is being formed here. Again this particular HCO3 further undergo hydrolysis. Okay, so what you would expect here, okay, H3O plus and as well as that here CO3 minus 2, carbonate ion. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ದಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ವೇರ್ ಕಾರ್ಬನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಡೈಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೈದವೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಡೋನಾರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಡೋನಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಬನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ HCO3 ಮೈನಸ್ ಅಗೇನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ H+ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಐದರ್ ಕಾರ್ಬನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆರ್ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಅಯಾನ್. Okay, so their buffer system which maintains that here pH value of that blood. Okay, so here so bicarbonate na athwa so carbonic acid or bicarbonate na buffer system enide alva. So buffer system of these two particular compound which maintains that here, okay, pH of the blood, which maintains pH of the blood which is about so 7.242 sorry 7.262 7.42 guys exactly. I mean ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, 7.262 7.42. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, so here 7.262, here 7.42. okay, so that would maintain the here pH of the blood guys, so which is about here 7.262, here 7.42. okay, so these two particular compound, their buffer system has been maintaining the here pH of the blood which is about here, so 7.262 7.42 guys. okay, so this is the major role of the dear carbonic acid. okay, so ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? okay, so here the thing is that ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವೈಸ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಯೂಸಸ್ ಏನು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಲ್ ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ okay, so structure of carbon dioxide. so if you can see that here, of course carbon dioxide anta andre namage yaudri geometry linear. so hybridization of carbon atom is being what, sp. okay, so sp definitely. okay, and here the bond length anta bandaga of course here 115 picometer guys, 115 picometer. so each carbon atom, I mean that CO ನಡುವೆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 115 picometer. okay, and what you guess, that the dipole moment of the dear carbon dioxide, definitely exactly here the dipole moment of that here. so corresponding carbon dioxide, their value is being what here, so is being 0. okay, dipole moment. okay, so since their bond dipoles are what in opposite direction, ಹೌದಾ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಓಕೆ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ನಮಗೇನಾದರೂ ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ,
ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿನಾರಿಯೋ ಉಲ್ಟಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, okay, we can write that here resonance structure of that here corresponding carbon dioxide. Okay na? So next ivaga if you can see that here sort of a important so you know that things regarding that carbon dioxide. So in general agi uses form alli ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಮಗೆ ಅದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಸೊ 0.03% by volume. Okay, and ಇಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ನು ಕೂಡ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಈ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಯಾ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. Okay, so these particular this percentage of this extent of that carbon dioxide has been removed out with the help of that photosynthesis process, guys. Okay, photosynthesis. Okay, suppose if you can have that here, so carbon dioxide H2O anta andre of course here what we are going to get here C6H12O6 plus 6O2. Yes, so oxygen is being formed now, so along with that here sugar, sucrose. Okay na, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಇದು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೈ ದ ವೇ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ದಟ್ ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಹಿಯರ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So and here you just think of that. So carbon dioxide antare that is one of the non-poisonous gases, guys. That is one non-poisonous gas. Carbon dioxide is one of the non-poisonous, but whereas carbon monoxide, okay, is being non-poisonous gas, but their content in that here atmosphere, suppose, which leads that here global warming. ಅಂದರೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದು ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ನೇಚರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟೇ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗಿಗೆ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಅ ನಾನ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಯಾಸ್, ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ causes global warming. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆನಾ? ಚಲೋ. So we have that here the last but not the least oxides of carbon, that is what here, so carbon suboxide. ಓಕೆ, ಅದರದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡುವ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಬ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. Okay, so C3O2, that is composition of carbon suboxide. Okay, so here, so
ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಬಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮೆಲೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇದೇನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕರ ಏನು ಕತೆ ಗುರು ಇದು? Melonic acid. Okay, so CH2 COOH twice supposed to be heated in the presence of phosphorus decoxide. Okay, ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್ P4O10 ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೆಂಟಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 2P2O5 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೀಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್ 150 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ C3O2, that is what, carbon suboxide. Okay, that is what here, carbon suboxide, that is one of the foul smelling gas. Foul smelling andre unpleasant smelling anta, like, okay, so foul smelling gas guys. Okay, so istu what here oxides of carbon ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ us have that another most important compounds of that. So silicon, oxides of silicon, that is silica, SiO2. Okay, so let us talk about that particular compound. Okay, we have here time again, let us talk about that here. Okay guys, so just think of that here, since we have that right now. So silica, so composition of silica is being what, SiO2, silicon dioxide. Silicon dioxide, what we can say that here, silica. Okay, so here, so silica anta andre of course that has to be exist in that here two different form. Same, whereas carbon that has to be exist in that here two allotropic form, no? So the same way here also that silica which has two allotropic form, one crystalline form alli ide, one amorphous form alli. Okay, so silica that also exists in that here two different allotropic form, two allotropic form alli exist agta hogutte. Okay, so silica that has to be exist in two allotropic form. So one can be what here, crystalline. So crystalline form alli namige, okay, crystalline form of silica, crystalline form of silica is being what here, we have very first tridymite, okay, so cristobalite, so tridymite, cristobalite, and as well as that here quartz. Okay, and here amorphous form of so silica is being what here, agate, jasper and onyx. Okay, so here agate, jasper and onyx, they are being what here, amorphous form of silica guys, amorphous form of silica. Okay, and if you can see that here quartz, so regarding that here quartz we must know that here. Okay, so here the purest form of silica is being what here, quartz guys. Okay, the purest form of silica quartz, and here the crushed form of, okay, so quartz is being what here basically, so I mean that sand, so sand is being what here, crushed form of quartz guys, crushed form of sand is being what here, crushed form of
quartz. Okay, so sand ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಮರಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, that is what, crushed form of quartz. Okay, and that purest form of silica is being what here, quartz. Okay, and one more component is being there over here, flint. Okay, so flint anta andre what, that is one of the hard grey rock anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So flint, that is one of the hard grey rock. ಅದೊಂದು ಬಂಡೆಗಲ್ಲದು, ಅಂದರೆ ಈ ಮೌಂಟೇನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳದು. ಓಕೆ, ರಾಕ್ ನಾವೇನು ಬಂಡೆಗಳಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಯೋ, ಸೊ ಫ್ಲಿಂಟ್ ವಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಡ್ ಗ್ರೇ ರಾಕ್. Hard grey rock. Okay, so that flint which consisting of what, which consisting of amorphous silica associated with quartz. Amorphous silica associated with that here quartz. Okay, so that is what here, flint which is composed by those particular things. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Okay, so and let us see that here. So structure of silica guys, basically. Okay, structure of silica, that is what, SiO2. Okay, in that SiO2 which particular bonding you can see that here, ಯಾವ ಥರದ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿಲಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಕೋವಲೆಂಟ ಅಥವಾ ಅಯಾನಿಕ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೋವಲೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ silica guys. So why? Because so silica, that is one of the three-dimensional network solid guys. It is one of the three-dimensional network solid. Okay, so that is what, three-dimensional network solid. Okay, and one thing you must know that here in the case of silica, okay, so each silicon atom tetrahedrally surrounded by here 4 oxygen atom, and which in turn, so each oxygen atom that has to be that connected with that here or bonded with that here, so another silicon atom. If you can see that here structure, you guys come to know that here what I am going to that telling right now. Okay, so here you just think of that here structure anta andaga, since we told that here there were 3-dimensional network solid, you just focused here right now. Right, so what, so since we have that here, so what here, 3-dimensional network solid of that here SiO2 basically. Okay, so if you can see that here each silicon atom, so each silicon atom, they have been tetrahedrally surrounded by here 4 oxygen atom. Okay, have you observing? Okay, so if you can consider silicon atom that has been tetrahedrally surrounded by here 4 other silicon atom, 1 2 3 4. Okay, and in turn each oxygen atom that has to be connected with that here another silicon atom, oxygen silicon. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So and here, so since I just told right now here 3-dimensional network solid, so here SiO2 which has what here, SiO2 is in solid state. Why? Because
It has a giant molecular structure. It has a giant molecular structure. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೈ ಡಸ್ ದಟ್ SiO2 that has to be exist in that here solid state means that because of their giant molecular structure, guys. Okay, so giant molecular structure. Okay, so and you just consider here this particular SiO2 structure. Okay, it being, you know what, here 8 membered ring. Okay, so 8-membered ring with alternative, you know that, so silicon and oxygen bonding. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 is being, you know what, here 8-membered ring with alternative silicon and oxygen atom. Okay, so this is the thing. Okay, so here SiO2 is being, you know what, here that is one of the 8-membered ring with alternate silicon and oxygen atom. With silicon and oxygen atom. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Okay, so these are the, you know, the structural, you know, that aspects regarding the dear SiO2. We must know that. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವೇನ್ರೋ? Okay, so now let us move on to the dear preparation of that SiO2. How do we prepare the dear silica? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ us go to that here. Okay, you know what, that is preparations. So preparations of that, so SiO2 ಹೇಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, let us talk about that one. Okay, let us go with that here. Focused here, please. So well guys, let us go to that here preparations of that silica. Preparation, if you can see that, you know what, here silicon has to be there right now, supposed to be reacts with the dear oxygen, and what you would get here, SiO2. Silica has been formed. Okay, and if you can just think of that here. Okay, so silicon tetrachloride supposed to be reacts with here water molecule which can undergo hydrolysis. Okay, so what you would expect there over? Okay, so of course here before getting to that here, you know that here actually ನಿಮಗೆ so silica formation ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so here 4 HCl is being formed, and here H4SiO4 means orthosilicic acid. Orthosilicic acid is being formed, and on heating that here orthosilicic acid over that here 1000 degrees Celsius. Over that here 1000 degrees Celsius, guys. So then what we are going to get here, SiO2 plus 2H2O, our required compound is being generated. SiO2, that is silica. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Okay, so you know we must know all these particular things right now. Okay, and if you can just think of that here. Okay, silicon tetrafluoride supposed to be reacts with that here water molecule, and here if I take here 3 moles of silicon tetrafluoride, guys. So here H2 2H2 SiF6. Okay, okay, so this is hexafluorosilicic acid, by the way, hexafluorosilicic acid. Okay, and along with that here what you would get, H4SiO4, again we got here orthosilicic acid. Again we can heat this particular compound about 1000 degrees Celsius. Definitely we would get here SiO2 and 2H2. Okay, so since we take here 3 moles so of SiF4, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. So just the thing is that here, so silica has, so these are all the methods to prepare that here to form that, so silica, guys, SiO2. Okay na? So just think of that. So this is preparations wise. And properties anta andre, so properties of that here SiO2. So since that is no what covalent character ittu antare water ಅಲ್ಲಿ soluble ಆಗುತ್ತಾ, water insoluble. Okay, so ಹಾಗಾದರೆ their characteristics towards that here many reagents, how it actually shows that, let us talk about that one. Okay, so we'll go with that particular thing. ಒಂದೊಂದು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ,
properties. Okay, so since is what covalent character exhibit ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ which is insoluble in water, insoluble in water. Okay, and guys, so this particular SiO2 does not reacts with, so does not reacts with here halides of, so halides of hydrogen, like what, so HCl, HBr and HI, but that would only react with here HF. Okay, so except HF, guys. Okay, so with respect to HF, if you can see that here reactions towards that here SiO2, ಚಲೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ, ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, H2 SI ಅಥವಾ ಸಿನ್ಸ್ suppose if I take over here 4 moles of HF4 ಅಂತ ಅಂದರೆ what you would expect here, silicon tetrafluoride plus 2H2O. Suppose this particular compound again reacts with here HF, guys, so what you would expect here, H2SI F6, which is what here, hexafluorosilicic acid, where we got here in these particular reactions. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? Okay, and that hexafluorosilicic acid is there, no, which is soluble in water. It is soluble. Okay, so these are the major things regarding that here silica we have to know, by the way, and their chemical reactivity towards that here some of the compounds like NaOH, like calcium oxide, like sodium carbonate, like calcium carbonate, how it actually reacts with those particular compound, what it actually gives, that let us talk about that particular thing, and which is literally so most important, guys, by the way, their chemical reactivity towards that here some of the compounds, which is focus. Okay, so let us complete those reactions right now. Last ಇದು ಮುಗೀತು, equations ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. Okay, suppose SiO2 has to be there. Okay, that would react with here NaOH. Okay, so guys, so silicon dioxide and that silica supposed to be reacts with here base NaOH, ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ. Okay, so here Na2SiO3 sodium silicate has been formed now. Sodium silicate has been formed, and if you can see that SiO2 supposed to be reacts with here calcium oxide quicklime. Okay, so what you would expect, calcium silicate. Okay, and here the same thing, silica that has to be reacts with here sodium carbonate. What you would expect, again sodium silicate. Silicates of corresponding metals formation ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. Okay, and here so SiO2 supposed to be reacts with here calcium carbonate. Okay, so calcium silicate plus so carbon dioxide. So these are the things we must know that here, and this is literally which is all about that here properties of SiO2. Okay, so ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮುಗೀತಿ ಚಾಪ್ಟರ್.